Okay, so we are going to discuss the original text in detail. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് ആ ടൈം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ? Okay. Wordsworth explains in that first volume of Lyrical Ballads has already been read by the public. So he says that the first volume of edition, which is the first edition in 1798, that's called the first edition by Lyrical Ballads. Okay. So he says that it is already read by the public. He calls it an experiment. So he calls that edition, or which edition in 1790 edition, called as an experiment. So what experimented in that work? He experimented that whether the poetry can write in the real language or the normal language that spoken by the normal people in England. അല്ലേ? എന്താ വാട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റഡ്, അതായത് നമുക്കൊരു പോയട്രി എഴുതാൻ കഴിയുമോ ഏത് റിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പീപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കൊരു പോയട്രി എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആര് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വേർഡ്സ്വർത്ത് ചെയ്തത്, rather than the ornate or artificial language of earlier poetry. So he says that ഇയാൾക്ക് മുന്നേ റൊമാൻറ്റിസം മുന്നേ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി ആയിരുന്നു. സോ ദേ യൂസ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ദ ഓർണമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ദി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കോമൺ പീപ്പിൾ, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു പോയിട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് പ്ലഷർ. സോ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ്, the artificial language or the ornate language also can create pleasure, but I need to experiment that whether it can also whether the natural language or the normal language also can create pleasure എന്നാണ് ആര് നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ആര് പറയുന്നത്? വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. By combining simple language with a metrical arrangement. So he says that I have experimented that whether the normal language or the real language used by people with what a metrical arrangement. He wanted to explore how much pleasure poetry could give while he's staying authentic to human emotion. So he wanted to experiment that how much pleasure poetry could give while staying authentic to human emotion. നമുക്കറിയാം authentic means what? Neoclassical poetry. So he wanted to shift authentic style into what? Human emotions. So he wanted to explore that. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒതൻറ്റിക് ആയത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഷർ കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഹി നീഡ് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വെദർ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലഷർ മോർ ദാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർ നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ. അതാണ് ഇയാൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ പോയറ്റ് ഷുഡ് എയിം ഫോർ ഇൻ ദിയർ വർക്ക്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ പോയറ്റ് ഷുഡ് എയിം ഇൻ ദിയർ വർക്ക്. ഓക്കെ. Wordsworth predicted that his poems would either receive strong approval or strong criticism. So he already said that. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I am expecting that a strong approval. What strong approval? Someone is accept or someone is like my poems or someone will criticize my poems. He hoped that those who liked the poems would experience more than common pleasure, a deep emotional connection. അപ്പോൾ എന്താണ്, എൻ്റെ ഈ പോയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തൊക്കെയാ? They will get a more than common pleasure. What's common pleasure? Here common pleasure means the pleasure that we get the earliest poetry. ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രി വായിക്കുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന പ്ലഷറിനേക്കാളും അധികം പ്ലഷർ, കോമൺ പ്ലഷർ ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോർ ദാൻ കോമൺ പ്ലഷർ ആർക്ക് കിട്ടും? എൻ്റെ ഈ പോയട്രി വായിക്കുന്നതിൽ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ലൈക്ക് മൈ പോയട്രി. At the same time, he knew that people who disliked them would feel more than common dislike, because the poems were so different from what they were used to. So he says that എന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായിരിക്കും? ദേ വിൽ മോർ ഡിസ്ലൈക്ക് മൈ പോയംസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ പോയംസ് വെയർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ദേ വെർ യൂസ്ഡ് ടു. അവർ നിലവിൽ അവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫോമാണ്, അവർ യൂസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമല്ല ഞാൻ എഴുതിയത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് മൈ വർക്ക്സ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. He was surprised that more people liked the poems than he had expected, showing that his experiment was successful to a large degree. So he says that അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇയാൾ എഴുതിയ പോയത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദ പോയംസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അല്ലേ? ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇയാളുടെ പോയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാൻ ഹി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഇയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇയാളുടെ പോയംസ് സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരും നമ്മളെ വേർഡ്സ്വർത്ത്. ഓക്കെ. Then some of Wordsworth's friends were very supportive and wanted poems to succeed.
സോ ഇയാളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇയാളോട് ഈ പ്രിഫേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് പോയട്രി, ഇഫ് ദിസ് തിയറി, വിച്ച് മീൻസ് യൂസിങ് സിമ്പിൾ റിയൽ ലാംഗ്വേജ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ, വാസ് എഫക്റ്റീവ്, ഇറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ടു എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി ദാറ്റ് വുഡ്. സോ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് സേസ് ദാറ്റ് നിൻ്റെ ഈ പുതിയ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ, ടു റൈറ്റ് റിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസ്, it will create another kind of poetry in future. What? The first point, what poetry that would permanently interest humanity, suggests that the idea of creating something so impactful and enduring that it continues to captivate and engage people across generations. ഒരുപാട് ജനറേഷൻസിന് വേണ്ടി, ഒരുപാട് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പോയട്രിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന അത് പറഞ്ഞത് ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, അഡ്രസ് മോറൽ തീംസ് ഇൻ മീനിങ് വേസ്. യു ക്യാൻ അഡ്രസ് ദ moral themes in meaningful ways rather than ornamental or artificial language എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വേർഡ്സ്വർത്തിനോട് പറഞ്ഞത്. Because of their belief in the poetry's potential, his friends encouraged him to write a systematic defense at the beginning of the book. So his friend says that you should write a systematic defense because you have faced so many criticism. എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോമസ് വുഡിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണത്. സോ ദാറ്റ് they criticized very severely by this for this book. ഓക്കെ, ആ ബുക്കിന് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ ഒക്കെ. സോ his friend says that he should write a systematic defense for this. Who said? His friends. Okay. Wordsworth explains why he was reluctant to write this defense. So in next line we can see that why he was reluctant, why he don't try, no need to write a defense. He don't like to write a defense. Why? Because he believed readers might not take his argument seriously. ഇയാൾ പറയുന്നതാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രിഫേസ് എഴുതിയാലും അത് എത്ര ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. തിങ്കിങ് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു കൺവിൻസ് ദം ടു ലൈക്ക് ഹിസ് പോയംസ് ഔട്ട് ഓഫ് സെൽഫിഷ്നെസ്. ഞാൻ സെൽഫിഷ് ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാവും ഞാൻ പ്രിഫേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് വായിക്കാൻ പറയുന്ന പോലെയാവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഡു. അതിന് ഇയാൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു. And also a foolish hope that reasoning could change their opinions. Wordsworth adds another reason for not writing a full defense. To properly explain his ideas, he would need much more space than what a preface and introduction typically allows. So he says that rather writing a defense for my poetry, I can write a preface. So it was typically an introduction allows. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ typical ഒരു ഓൾറെഡി എല്ലാവരും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം പ്രിഫേസ്. നൗ ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഓൾസോ റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആമുഖം പോലെ സാധനം കാണാം. സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എ പ്രിഫേസ്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹിസ് തിയറി ഇൻവോൾവ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് പോയട്രി, ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വുഡ് നീഡ് എ ലോങ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് മൈ തിയറി, what's his theory, poetry and language, human emotion, and he need to tell all these things to his audience. So he need to write a detailed preface or detailed discussion in his work. Wordsworth believes that to explain his theory clearly, he would first need to analyze public taste, the kind of poetry people enjoy today. So he says that before writing a preface, I need to know the public taste. What is the taste of the readers? What is the taste of general people? Or what is the taste of normal people in our country? He would need to determine if this taste is healthy, aligned with deeper emotions and truth, or depraved, shallow and artificial. അയാൾക്ക് അറിയണം നിലവിലുള്ള ആളുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയണം, ഔട്ട്പുട്ട് അറിയണം. Then only he will write a preface. Okay. He adds that understanding public taste also requires studying how language and the human mind influence each other. He adds that understanding public taste also requires studying how language and the human mind influence each other. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും if you know the public taste. To do this, he would need to look at the history of literature and even broader changes in society to understand why people's preferences are what they are. അതെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോകണം. Then only we will get an idea about the public taste of that current society. Wordsworth decides not to write a full defense because it would be too complex and lengthy. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, Wordsworth is not ready to write a full defense. Full defense means he wanted to tell all the details about the new edition. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ്
it is too lengthy because it's too complex and too lengthy ആയിരിക്കും. So I don't want to write a preface for my poem. However, he feels it would be improper to present these unconventional poems without at least a brief introduction. And also he says that it is improper ആയിരിക്കും. ഒരു കൺവെൻഷണൽ പോയം അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺകൺവെൻഷണൽ പോയം ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഹി ചേഞ്ച് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിലവിലുള്ളൊരു പോയറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയായിരുന്നത് നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയംസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അൺകൺവെൻഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇംപ്രോപ്പർ ടു പ്രസൻറ്റ് ദീസ് അൺകൺവെൻഷണൽ പോയംസ് വിത്തൗട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തായാലും വേണം ബിക്കോസ് otherwise it is already we know that it's already unconventional, so readers couldn't get a clarity about my works. He acknowledges that his poems are materially different from the poetry that is currently popular. So he says that my poems are materially different. My poems are materially different. ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത ഈ ബോൾഡായി കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിനടുത്ത് അതേ ലൈൻസാണ്, ടെക്സ്റ്റിനടുത്ത് അതേ ഇതാണ് കേട്ടോ, വേർഡ്സുകളാണ്, മാറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ആസ് ബോൾഡ്. സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം, മറന്നു പോകരുത്, നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. The next one, when an author writes in verse, it is generally assumed that they are making a promise to the reader. If a poet is writing a poetry, verse means poetry, it is generally assumed that they are making a promise to the reader. ഒരു റീഡർക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോമിസ്? What's the promise? This promise is that poetry will follow certain familiar patterns of language and ideas that are typical in poetry. ആ സമയത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ, ആ സമയത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. He should or she should also follow the same pattern. That is the promise. ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോമിസ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത്? while he was going to write a poetry. Engagement means a promise or obligation the poet is making to the reader by choosing poetry. Next one, the way poetry is understood and expected has changed over time. In different historical periods, expectations of poetry have varied. For example, in ancient Rome or in the time of Shakespeare, the expectations of what poetry would be were differently from today. So he says that expectations of a reader, it varied from time to time. നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പണ്ട് ഏൻഷ്യൻ റോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഏൻഷ്യൻ റോമിൻ്റെ സമയത്ത് വേറെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടുഡേ, ഇറ്റ് വേരീസ് ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലേ. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരീസ് കൺട്രീസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് വിറ്റ് വേരീസ് ഡേ ബൈ ഡേ. Wordsworth admits that he can't define exactly what poetry should promise today, but he acknowledges that different readers might have different expectations. So he says that I don't know what poetry should promise today. So he says that I don't know what is the promise that I need to give to my readers, but I can say that what different readers might have different expectations. ഓരോ റീഡേഴ്സിനും ഓരോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഓരോ പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് പറയുന്നുണ്ട്. വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Wordsworth acknowledges that some readers may feel disappointed because his poetry doesn't follow traditional poetic conventions. They may find it strange or awkward because it doesn't meet their expectation or what poetry should be. ഇയാൾ പറയുന്നത് some readers may feel disappointed because his poetry doesn't follow traditional poetic conventions. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ വായിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും they are always disappointed. Why? Because they're following the traditional conventions or traditional poetic conventions as in all works അല്ലേ. അവരെന്താണ് ട്രഡീഷണലായി എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മൈ പോയട്രി. ദേ മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച് ഓർ ഓക്വേർഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീറ്റ് ദെയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അല്ലേ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്വേർഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ഇറ്റ്സ് ഓക്വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്ട്രേഞ്ച്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ലൈക്ക് മൈ പോയട്രി. Some readers are used to more showy or superficial poetry and they might find Wordsworth's style odd or unappealing at first. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആർ യൂസ് ടു മോർ ഷോയി ഓർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പോയട്രി. ദേ ആർ ലൈക്ക് വെരി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പോയട്രി ദാറ്റ് ദേ നീഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് റിയൽ ലാംഗ്വേജ് ബൈ പീപ്പിൾ അല്ലേ. സോ ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഡ് ഓർ അൺഅപ്പീലിംഗ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം അത്ര നല്ല വർക്കല്ല എന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കും. they will also understand അല്ലേ. അതിൽ ഒരു ഗാർഡിനെസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രേസിയോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
This refers to writing that is overly ornate, flashy or shallow in expression, which Wordsworth criticized. അതായത് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓവർലി ഓർണേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഷി ആയിട്ട് ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then Wordsworth hopes that readers will understand his goal for his poetry even if they don't immediately like it. He wants to explain his intentions so readers won't unfairly judge him. Wordsworth hopes that readers will understand his goal for his poetry. Soon after at the first time they won't be able to understand, even if they don't immediately like it. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, if if a reader have read my ballads first, they don't like it, but after some time, readers will understand his goals for his poetry. അയാളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ ഗോളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാൾ പോയട്രി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചേഞ്ചുകളെന്ന് soon after they will realize. Okay, he wants to explain his intentions so readers won't unfairly judge him. And also he wants to explain his intentions, why he write a poem like this, so readers won't unfairly judge him. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, റീഡേഴ്സ് ഇയാൾ ആ കാര്യമില്ലാണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. So then that's why he write this preface for his lyrical ballads. Okay. So the principal object then proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life. So Wordsworth's main goal in his poetry is to focus on ordinary events and people. So he need to focus on ordinary events and people. ഇയാൾ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, ഓർഡിനറി ഇവൻറ്റ്സിലേക്കും ഓർഡിനറി പീപ്പിളുകളിലേക്കും, rather than go for the ornate or superficial language, superficial people, high caste peoplesനെ പോവാതെ. That's why he focused on common people and common language. He chooses simple everyday situations to write about, aiming to make poetry more relatable and grounded in real life. He wants to use simple everyday language, how real people speak, rather than overly complicated or artificial language. This makes the poetry more natural and accessible. So he write or he choose the everyday language or the how real people speak. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആ ലാംഗ്വേജിന് ആരെടുത്തത്, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത്. വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ Indian Abbey he used the simple language that currently the readers or the normal people have spoken in that country, in the England, rather than overly complicated or artificial languages. This makes the poetry more natural and accessible. While using common language, he also wants to infuse these everyday situations with imagination to show them in a new light and make them feel more poetic. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ എവറി സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മളെന്ത് എവരിഡേ ലൈഫിലും കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ടു ഷോ ദം ഇൻ എ ന്യൂ ലൈറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഫീൽ മോർ പോയറ്റിക്. അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി more poetic എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആര്, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത്. Then Wordsworth often chooses to write about rural or simple life because he believes that in such setting emotions are more genuine and powerful. ഇയാളുടെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, റൂറൽ ലൈഫിലേക്കും. Wordsworth often chooses to write about rural or simple life. He wanted to write about rural or simple life because he believes that in such settings emotions are more genuine and powerful. അങ്ങനെ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. In contrast to complexity of urban life, the simplicity of rural life allows human emotions to grow and express more clearly. അതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടാണ് to complexity in contrast to the complexity of urban life. And the simplicity of rural life allows human emotions to grow and be expressed more clearly. In rural life, the basic emotions, love, anger, joy, sorrow are more straightforward and less complicated by societal norms, making them easier to observe and understand. നമ്മൾ റൂറൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ലവ്, ആങ്കർ, ജോയ്, സോറോ, ദീസ് ഇമോഷൻസ് ആർ മോർ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. അത് ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും. കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് അർബൻ ലൈഫ്. നമ്മൾ അർബൻ ലൈഫിൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ വി കാൺട്ട് എക്സ്പ്രസ് ജോയ്, വി കാൺട്ട് എക്സ്പ്രസ് ആങ്കർ, വി കാൺട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലവ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി just pretending that we are in that emotions. നമ്മൾ pretend ചെയ്യാണ്. We don't try to express these emotions in general. So but in village life or in the rural life, it is straightforward and less complicated by societal norms, making them easier to observe and understand. Because these emotions are simpler, they are easier to analyze and communicate powerfully in poetry. So he says that these emotions we can easily communicate and easily analyze in the poetry.
The behaviors and customs of rural people are directly connected to these fundamental emotions, and they come from the heart rather than from social conventions or pretensions. So these emotions are come from heart rather than social conventions or pretensions. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അർബൻ ലൈഫിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, അവർ കാറിലാണ് ചിരിക്കുക, കാറിലാണ് കരയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രിറ്റൻഡിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വെരി സീരിയസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദി റിയൽ ലൈഫ്, ബട്ട് ഇൻ ദി normal people, but in the village life we can't see pretentious behavior in our rural life. Okay, so Wordsworth adopts the language of common rural people, but he refined it slightly. Even though he took the normal language, he took the common people's language in order to write his poetry, but he refines it slightly. കുറച്ച് modification വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. What is the modification? He removes any negative qualities or rude parts of it to make it suitable for poetry. നമുക്കറിയാം ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകളും ഒരു റൂഡ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഹി removes that type of expressions from his poetry, but he still keeps it true to his natural roots. People who live close to nature use a language that is influenced by the beauty and simplicity of nature. The best expression in language often come from interaction with nature. And next point, he says that people who live close to nature use a language that is influenced by the beauty and simplicity of nature. നേച്ചറുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് താമസിച്ചുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? Or the people that very related to rural life, they are very integrated to nature. ഇവർ ഭയങ്കര നേച്ചറുമായി ഭയങ്കര അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളുകളാണ്. സോ the best expressions in language often comes from interaction with nature. അല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ്? The best expressions in language often come from interaction with nature. നേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആര് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്ത്. Rural people, because they live in a small communities, are less affected by social pride or vanity. They speak more honestly and plainly, using simple words to express their feelings. So rural people, we say that he says that rural people, because they live in a small communities, അവർ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്, are less affected by the social pride or vanity. They are not affected by social pride or vanity in contrast to the urban people. They speak more honestly and plainly, using simple words to express their feelings. The language of rural people, shaped by repeated experience and simple emotions, is more lasting and meaningful than the elaborate language used by the poets who try to distance themselves from everyday life. Next, if you want to contrast the urban life and the rural life again. The language of rural people, shaped by repeated experience and simple emotions. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്തായിരിക്കും? റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഷേപ്പ്ഡ് ബൈ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇമോഷൻസും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈസ് മോർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ദാൻ ദ എലാബറേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ പോയറ്റ്സ് ഹു ട്രൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ദംസെൽഫ് ഫ്രം എവരിഡേ ലൈഫ്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ മീനിങ് ഫുൾ ദാൻ ദ എലാബറേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ്സ്. അല്ലേ, അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഇതിനേക്കാൾ എത്ര നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മളെ നോർമൽ പീപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്. ആരുടെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്? meaningful than elaborate language used by the poets who try to distance themselves from everyday life. ഏത് പോയിറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? The poets who write about elaborate language, or the poets who choose the language used by the poets who try to distance themselves from everyday life. Wordsworth acknowledged that criticism against the superficial and trivial nature of some poetry written by his contemporaries. അങ്ങനെ next he wanted to discuss that some criticism that faced by his contemporaries. Wordsworth acknowledged the criticism against superficial and trivial nature of some poetry written by his contemporaries. These poets sometimes use shallow thoughts and poor language in their works. But they know these poets. Who's these poets? Criticism poets and they use shallow thoughts and poor language in their works. He agrees that such triviality in poetry is more harmful to the poet's reputation than other issues like unnecessarily complexity or unnatural experimentation with language. എന്താണ്? He agrees that such triviality in poetry is more harmful. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഷാലോ തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് റാദർ ദാൻ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് unnecessary complexity or unnatural experimentation with language. He says that it is wrong. We know that the using of common language is wrong, but rather than it is wrong, we know that it is harmful to poet's reputation that other issues like unnecessary complexity, അല്ലേ, അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We know that we
use normal people's or normal language in our poetry, it is harmful, but rather than what other issues like unnecessary complexity or unnatural experimentation with language. നിങ്ങളുടെ unnatural experimentation നല്ല എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നല്ല പറഞ്ഞത് വേഴ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. While he admits that triviality in poetry is harmful, he believes it is less damaging overall than the effects of false refinement or better innovation. Same meaning in പറഞ്ഞോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. Wordsworth's poetry stands apart from such trivial poetry because each of his poems has a meaningful and worthy purpose. So he says that Wordsworth's poetry stands apart from such trivial poetry. Wordsworth's poetry ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും അതോടൊപ്പമല്ല Wordsworth's poetry നിൽക്കുന്നത്. It is apart from that. Okay. Because each of his poems has a meaningful and worthy purpose. So he says that I have written so many poems in Ballads. So all poems has a meaningful and worthy purpose in their own. He clarifies that he didn't always have a clear purpose in mind when starting to write, but through deep reflection and through over time, his feelings and purpose have become clearer in his poetry. So he says that he clarifies that he didn't always have a clear purpose in mind when starting to write. So when he started to write, he don't have any clear structure or clear purpose or clear picture about a poetry. But through deep reflection and through over time, his feelings and purpose have become clearer in his poetry. So അയാൾ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ബട്ട് ഇഫ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് പോയട്രി ഹിസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി. As a result of this meditation, the descriptions of things that stir his emotions in his poetry will naturally carry deeper purposeful meaning. So he says that as a result of this meditation, the descriptions of things, which means the poem, has emotions in his poetry will naturally carry a deeper purposeful meaning. If he is wrong about the importance of purpose in poetry, he would not deserve to be called a true poet. So, and he says that if I will be wrong about the importance of purpose of poetry, if I will be if I will be what ഞാൻ ആ ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് പോയട്രിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹി വുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസേർവ് ടു ബി കോൾഡ് എ ട്രൂ പോയറ്റ്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്തല്ല ഒരു നല്ലൊരു പോയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് വേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. As he believes good poetry must have a deeper purpose beyond just beautiful language. എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ആൻഡ് ഡീപ്പർ പർപ്പസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. Wordsworth emphasizes that good poetry comes from a natural outpouring of strong emotions. It is not forced or artificial, but the result of deep, sincere feelings. Here comes our explanation for of poetry. For all good poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. Wordsworth emphasizes that good poetry comes from the natural outpouring of strong emotions. It is not forced or artificial, but the result of deep, sincere feelings. അതെന്തല്ല നമ്മുടെ ഇസ് നോട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ഓഫ് ഡീപ്പ് സിൻസിയർ ഫീലിങ്സ് ആയിട്ടോ വരേണ്ടതല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം നാച്ചുറൽ ഔട്ട് പോറിങ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് അല്ലേ. നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ പോയിട്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. സോ ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് സെഷനാണ്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1/4 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/4 ഓഫ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ 3 സെഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ സെഷൻ കാണാം, നോട്ട്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.